Forms 100 and 101 both contain sections related to training. Form 100 can be used to demonstrate that you have trained students at all levels or all levels available to you, and that those students have produced papers, presented at conferences, won awards, and gone on to related careers. In Form 101, you have an opportunity to discuss how the training will continue with the new grant, describing how students or other trainees will be involved in the research or have access to value-added experiences such as research trips, conferences, and workshops. It's important to be explicit about who you've trained, where they've gone on to, how they've been involved in publications. Seeing students as first authors on the publications is really important, or students that have presented at conferences. It's often not possible to list all of the conference presentations, but you can still provide statistics like my 10 graduate students have given 10 conference presentations at international or national conferences over the last 6 years. That kind of information provides the reviewer with a statement about what you're doing for your students. Les gens doivent vraiment avoir un très bon plan, démontrer qu'ils ont une idée comment les étudiants vont être utilisés, comment le personnel hautement qualifié va être utilisé pour réaliser la recherche, mais comment la recherche va permettre de former ces personnes-là d'une manière tout à fait spéciale, et dont dans des créneaux que le Canada a besoin d'avoir des scientifiques très bien formés. Et ça, c'est important, surtout pour les jeunes chercheurs, d'avoir un plan de formation et pas seulement dire « je veux avoir 5 étudiants pour faire la recherche ». In many cases, you're writing papers where you're writing with students, and that should be made clearly obvious in the way that you're presenting the material, in highlighting that the students are there, because we know that when the training's not done when the science is done, the training is done when the science is out the door, when it's on its way to the peer evaluation journals. That's a really important part of the training of science. And one way to demonstrate clearly that you're accomplishing the tasks and training people is to get your students to publish, to get them to go through that whole review process that goes on with the journal. So to do those types of things. I work at a large university, so we have PhD students, master students, and undergrads involved in research. Very often, nothing is said about how the undergraduates contribute, what their training is. All we get is a number. So and so many. It would be really helpful if, in a paragraph or in a couple sentences, the applicant will explain what the role is, what the undergraduates do, and how they're involved in learning. It's not just that they work in a lab. They also need to understand what they're doing, what the background is, what the goal is of the research. Par contre, je dirais le même commentaire s'applique aux étudiants à la maîtrise ou au doctorat. S'il y a à peu près pas d'informations sur la façon dont les étudiants sont intégrés au programme de recherche, ça laisse l'évaluateur ça laisse un doute dans l'esprit de l'évaluateur, puis ça laisse l'évaluateur sur sa faim. Par la suite, les membres du comité attachent de l'importance à qu'est-ce que font les étudiants ou les membres de l'équipe du chercheur par la suite, après avoir eu leur formation. Est-ce qu'ils ont des bons emplois? Et ça, c'est une indication qu'ils ont été bien formés et que le chercheur les aide aussi dans leur carrière future. Ça, c'est très important. En général, lorsqu'on regarde une demande, qu'on évalue une demande, puis qu'on n'a aucune information sur l'environnement dans lequel les étudiants vont évoluer, on commence à se poser des questions. Et c'est fort dommage parce qu'il y a beaucoup de demandes qui ont très peu d'informations sur cet aspect-là de la question, alors que dans la plupart des cas, les chercheurs ont de belles histoires à raconter. Quand vous faites partie d'un centre de recherche, quand vous avez des collaborations avec des collègues de d'autres disciplines, lorsque vous envoyez des étudiants, vous planifiez d'envoyer des étudiants en stage, que ce soit dans d'autres laboratoires ou au Canada ou à l'étranger, ce sont tous des éléments qui vont permettre d'améliorer la formation des étudiants au cours des 5 prochaines années.